హాయ్ గైస్, ఈరోజు మీకు రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియా అండ్ పెరిమీటర్ కనుక్కునే పైథాన్ ప్రాజెక్ట్ని ఎలా తయారు చేయాలని చూపించబోతున్నాను. ఫస్ట్ మనకు ఫార్ములాస్ అయితే కావాలి. సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఇది హైట్, బేస్ ఇంకా హైపోటెన్యూస్. మనం హైట్ ఇంకా బేస్ని తీసుకొని ఏరియా, పెరిమీటర్ ఇంకా హైపోటెన్యూస్ కనుక్కోవాలి. ఇది ఏరియా ఫార్ములా, ఇది పెరిమీటర్, ఇది హైపోటెన్యూస్ ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు కోడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లైన్లో ప్రింట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ right angle triangle అని టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ లైన్లో def RAT right angle triangle empty brackets ఎంటర్. ఇప్పుడు మనం హైట్ ఇంకా సైడ్ని యూజర్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి. సో హైట్ h ఈక్వల్స్ ఇన్పుట్ హైట్ ఈక్వల్స్. సో ఇక్కడ మనం యూజర్ని అడుగుతున్నాం హైట్ ఏమని. నెక్స్ట్ బేస్ కావాలి మనకు. సో బేస్ b ఈక్వల్స్ సేమ్ హైట్ లాగానే ఇన్పుట్ బేస్ ఈక్వల్స్. సో ఇప్పుడు ఇవి మనకు స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్లో ఉంటాయి. వీటిని ఫ్లోట్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. సో h ఈక్వల్స్ ఫ్లోట్ h. సో ఇప్పుడు h అనేది ఫ్లోట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సేమ్ బేస్ కూడా బేస్ b ఈక్వల్స్ ఫ్లోట్ b. ఇప్పుడు ఫ్లోట్ బేస్ కూడా ఫ్లోట్గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాస్ రాయాలి. ఫస్ట్ మనం ఫార్ములా ఆఫ్ హైపోటెన్యూస్ రాద్దాం. హైపోటెన్యూస్ క్యాపిటల్ H height square plus base square. So hypotenuse capital H హైపోటెన్యూస్ equals క్యాపిటల్ H ఈక్వల్స్ బ్రాకెట్స్ ఇంకో బ్రాకెట్ ఇందులో హైట్ స్క్వేర్ అంటే square H ఇంటూ H plus మళ్ళీ ప్లస్ బ్రాకెట్స్ base square. బేస్ So స్క్వేర్ B ఇంటూ B root రూట్ అనమాట. రూట్ అంటే means స్టార్ 1/2 or 1/2. This square 1/2. Now ఇప్పుడు formula for area. Formula of area is area A equals H plus into B. by 2. So area So equals brackets H into B by 2 into B by 2. Now Enter. perimeter final గా perimeter is P equals sum of three sides. all So sides, height, base H and hypotenuse. plus So capital H perimeter hypotenuse equals plus base. H plus B So H plus plus base hypotenuse capital plus H.
hypotenuse, capital H. Now we want to display all these ఇక three మనం వీటిని డిస్ప్లే చేయాలి hypotenuse, area and perimeter. కాబట్టి So ప్రింట్ print ఫస్ట్ ఏరియా. సో ఏరియా ఈక్వల్స్ area equals ఫ్లోట్ కాబట్టి కామ యూజ్ చేస్తున్నాం. కామ area equals ఏరియా ఏ float, that's why a comma. Area is represented by a, so a comma. కామ ఏరియా Area స్క్వేర్ is యూనిట్స్లో represented in మెజర్ square చేస్తారు units, కాబట్టి స్క్వేర్ యూనిట్స్. so square units. ఏరియా Displaying అయిపోయింది. area is completed. ఇప్పుడు Now perimeter. పెరిమీటర్ Print బ్రాకెట్స్ ప్రింట్ బ్రాకెట్స్ పెరిమీటర్ ఈక్వల్స్ పెరిమీటర్ perimeter ఈక్వల్స్ equals కమా పెరిమీటర్ perimeter పి is represented by p, so p కమా comma perimeter is measured పెరిమీటర్ని in నార్మల్ units, యూనిట్స్లో మెజర్ చేస్తారు. సో యూనిట్స్. so units. పెరిమీటర్ కూడా కంప్లీట్ Now అయింది. ఇప్పుడు hypotenuse, హైపోటెన్యూస్ same as print బ్రాకెట్స్ హైపోటెన్యూస్ hypotenuse equals హైపోటెన్యూస్ క్యాపిటల్ హెచ్. hypotenuse is represented by h, so capital H, and measured in యూనిట్స్లోనే units. మెజర్ చేస్తారు. సో యూనిట్స్. Units. Now I want to repeat this ఇక్కడ program, నేను so I am using వైల్ లూప్ while loop here. ఉపయోగించాలనుకుంటున్నాను ప్రోగ్రామ్ సెవెరల్ టైమ్స్ So రన్ చేయడానికి. సో వైల్ while true, ట్రూ we have defined our Enter. function as మనం R80. R80 అని డిఫైన్ చేస్తాం ఈ ప్రోగ్రామ్ని. So సో that R80 R80 ఎంటీ బ్రాకెట్స్ ఎంటర్. hit enter. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఎంటీ If బ్రాకెట్స్ input ఈక్వల్స్ is టు సో ఎగ్జిట్ exit ఆర్ క్విట్. అంటే ఎగ్జిట్ లేదా or క్విట్ అని టైప్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. quit, సో ఇలా చేస్తే బ్రేక్ అవుతుంది. బ్రేక్. so if you type exit or quit it will break. సో అంతే ఫ్రెండ్స్, మన ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. That's our ఇప్పుడు program ఒకసారి రన్ is చేసి చూద్దాం. completed. Let us test it. I am running this ఇది file in terminal. రన్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పి So హైట్ ఎంటర్ it చేయమంటుంది. shows right angle triangle. హైట్ And 3 now అని ఎంటర్ height, చేస్తున్నా. I will enter height as 2, 3 వద్దు 2 అని ఎంటర్ చేస్తున్నా. base as బేస్ 3 అని చేస్తున్నా. 3. సో Now it shows ఇక్కడ ఏరియా 3 area స్క్వేర్ యూనిట్స్ అని 3 square పెరిమీటర్ units, 8.6055 perimeter as యూనిట్స్ అని 8.605, హైపోటెన్యూస్ hypotenuse as 3.605 యూనిట్స్ అని చూపిస్తుంది. 3.605. ఇవన్నీ కరెక్ట్ You can even check this కావాల్సిన answers మీరు in Google క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ calculator. చేసి ప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. So that's it. Our program is completed. సో If you అంతే. like this video, subscribe to my channel మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ for చేయండి. more videos సబ్స్క్రైబ్ like చేసుకుని this. మాత్రం మర్చిపోకండి. బాయ్. Bye.